Ochieng to come forward. Brian Ochieng for you. Mary Kamendi Jumba to come forward. Mary Kamendi Jumba. Bethseba Manduko Nyakiriga to come forward. Thank you very much, and we will now proceed. That I believe will mark a significant step in your making a contribution to Kenya Vision 2030. It's no small feat. You have undergone intense learning to reach this day, and remember, in reality. Why am I telling this story? Because all this work is a combination of different departments. One of the most successful home care management training of trainers. Today we have we oversaw 8 trainers graduating, and they have been training on a number of modules: home care, child care, and pre-departure preparation. These trainers will now be employed or will be working for various recruitment and training agencies who are now recruiting Kenyans who are looking for jobs abroad. This is one way of addressing the challenges that we've been going or been seeing as a country, the challenges our Kenyan workers abroad have been going through. Some of them have been abused, some of them have been mistreated, and we've realized that the cause of such actions by destination country employers could be caused by our own unpreparedness before we send these workers abroad. So one of the strategies, the challenges our Kenyan workers are facing abroad and addressing their welfare and security is pre-departure training. And we are entrenching that policy across all the agencies, so that in the end, anyone leaving this country will have gone through pre-departure training. They have been retooled, they have been reskilled, and they are ready to work abroad. Number 2, a number of bilateral agreements which speaks to the welfare and interest of workers is also being addressed. Already, we have signed with a number of countries like Qatar, Saudi Arabia, and some bilateral agreements are in the works. That is Canada, Britain, and Australia. These countries are potential destination markets for our Kenyan workers. And our focus now is not just casual domestic workers, but also professional and skilled laborers. So one way as a country we are looking at this, given ourselves a target of 30,000 Kenyan workers destined for jobs abroad. And as a government, we are surveying opportunities abroad, either in China, in Canada, in Europe, in Middle East, and in Asia. And we are cognizant of the challenge that we have as a country, that we produce over 1.2 million young graduates in our schools and colleges, and our economy can currently absorb 800,000 workers. So we are left with 400,000 Kenyans who do not have opportunities right now. So as a ministry, as we strengthen our local capacity, we are also pursuing foreign job opportunities. So 30,000 is our bare minimal, but our intention is to see all Kenyans get jobs. NITA Center at the river, tukishuhudia wanafunzi 82 ambao wamefunzwa na kuhitimu kuwafundisha wale wa Kenya wanaotafuta kazi kule nje, haswa wale wafanyikazi ya nyumbani. Hao wanafunzi wameelimishwa na wamehitimu, na tunaamini kwamba wakienda kule nje watafundisha wale wote ambao wanasafiri. Hili kila wakati tunapotafuta kazi kule nje, wana uwezo
na wamepewa ujuzi ya kuweza kustahimili mambo yote ambayo watakumbana kule nje, haswa wale wanafanya kazi katika manyumba na katika hata maofisi, wale wanafanya usafi na wale wanafanya ulinzi, wote wamepewa elimu ya kutosha. Hii ni mbinu moja ya kuweza kupunguza ile shida ambayo tumekuwa tunashuhudia kwa mitandao na pia kwa runinga, Wakenya wakisumbuka na wakiumia. Hii ni mbinu ambayo serikali imeweka, mikakati ambayo serikali imeweka kuhakikisha kwamba wale Wakenya ambao wamepata ajira ama nafasi za kazi kule nje watakuwa na uwezo wa kufanya kazi bila kuumizwa ama saa zingine kukosana na matajiri. Pia tunaweka mikakati kupitia sheria ili wale makampuni wanaoandikisha na kuwaajiri vijana na kuwatuma kule nje wamepitia utaratibu ya kuwasajilisha kupitia kampuni ya serikali ya National Employment Authority, wakifanya ukaguzi na pia kuhakikisha kwamba wale wote wanaajiri wameorodheshwa na wamehitimu kuandikisha Wakenya wapate kazi nje. National Industrial Training Authority ya kuwaelimisha na kuwapa ujuzi katika senta zao 5 na pia wale wengine 42. Wiki iliyopita niliweza kusunguka na kutembelea wanafunzi ambao wanafanya mtihani kule Mombasa, na bado tutaendelea kuwatembelea wale wengine. Tuko na wanafunzi zaidi ya 38,000 ambao wakati huu wanafanya mtihani kwa mwezi mmoja katika vikao vya NITA na wale ambao wanahusiana na NITA. Na hii ni mbinu ama njia moja ya kuweza kuwapa nguvu na elimu wa Kenya ili wakipata kazi hapa nchini ama kule nje wana ujuzi ya kutosha ya kuweza kufanya kazi hizo. Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia Wakenya, serikali inaendelea kufanya juhudi na kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba Wakenya wote walio nchini ama kule nje mambo yao wanashughulikiwa na pia kupunguza ile uhasama ambao wamekuwa wanapitia. Asante sana. Effectively, we are 4 million Kenyans abroad. Last year I conducted a survey following the outbreak of this COVID and found out across the world Kenyans are in 154 countries. Only 1.5 are registered through our embassies. The other 4 walipita kichochoro wakaangua huko. Hatutaki kuharibia sababu wengine hawana makaratasi, wengine wamepata njia zao wakafika huko. But we are appealing to them to register, because in case of a pandemic like this, we have no way of repatriating or rescuing them. So wale wamepita vichochoro inaisemekana ni njia panda, njia ngumu. So tupite ile. Sasa we have now an authority or an established office. Number 1, we are now having a policy on migrant workers fund. It's now before Parliament. I've already forwarded it was passed by Cabinet, submitted to the speakers. It's going to be discussed when enacted. The migrant workers, this is a contributory fund which the migrant workers will be contributing and government will be contributing, so that in case there is another pandemic like what we have now, we have money to sustain you on an income for some period, at least 7 months, like what is happening elsewhere. Number 2, in terms of if there's an outbreak or any act of God like war, some countries like Turkey, and we saw in Lebanon and other countries, we have Kenyans there who have been caught up in the war between Israel and Palestine. We are able to repatriate, so we have a fund. It also acts as a cover, insurance cover for this migrant worker. And therefore, you don't have to stay and be abused and lose dignity and even die
because you have no means to come back home. This fund will be like a guarantor. In the event the employment relationship cannot work, we still bring you back home. Nyumbani bado tunakukaribisha. So we are not saying